Right. Welcome you all, everybody. Good evening. Good evening, ma'am. Very good evening, right. Right. It seems that students are just logging into the class and it seems like the mics go unmuted. Sometimes when the people just getting to the class, right? That's fine. So we get used to that, right? Okay. So however, we have came to our second IELTS class today. Second day එක තමයි අපේ IELTS class එකේ IELTS speaking class එකේ. So last week actually we started our class and we did speak some parts of speaking and the criteria for what that you will get marks, and also throughout some of the video clips I explain how that you have to score for your speaking and what's the mean of the scoring 5 6.5 නේද මොනවාද scores මොනවාද මෙතන තියෙන්නේ, and also I explained throughout the video clips එක තමයි important දේ ගොල්ලන් දැක්කා කොහොමද අපි score කරන්න ඕනේ, in what way that we have to speak here, right? In our let's speaking test. So this is not actually rocket science, but also at the same time, I need to tell this is not as simple as a piece of cake. So we have to practice daily. If not, it's going to be really difficult for you to get past. I know most of you all can get passed from the IELTS exam because there's no any pass fail. That's no one can say I passed the IELTS exam or I failed the IELTS exam, because there's no any pass fail condition here. Just they are offering some scores, right? අපි ඉන්න තත්ත්වය අපේ level එකට ගැලපෙන විදියට. They are sharing, they are giving us some of the levels, 2 the 1 the 3.5 4.5 6 the 7 the නේ එතකොට 6 ටිකක් 6 වලින් එහාට යනවා කියලා කියන්නේ ටිකක් හොඳ user කෙනෙක්, හොඳ English knowledge එකක් තියෙන, ටිකක් හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට තමයි ගොඩක් වෙලාවට above 6 වලින් යන්න පුළුවන්, 6 වෙන්න පුළුවන්, 6.5 7. So when I ask from you all that you all told that most of you all want to score 7 or 6.5 from your speaking. So that's what we're going to do throughout this class. And I sent you some of the tunes, and also not in the previous week, but before that also I sent
some of the documents, some tudes for you. So I believe that you will have these things with you. And especially I told that when I send you a document, I mean like a tude regarding for the vocabulary, you need to take a printout. And so that is essential because I thought that I'm going to add something new for the class, right? Because it seems like sometimes the previous students, which means like the previous students are registered for the previous class, also logging for the other classes. So I have to do something new for each and every these classes because everybody can take something from the classes. So because of that reason, I thought that I have to give some other cues as well on behalf of your success. Right. So in that case, I gave you a tute regarding remembering කියන topic එක යටතේ තමයි මම ඔයගලන්ට tute එක දුන්නේ. Right. Okay. So we're gonna discuss many things today, right? Okay, so yeah, I'm going to ask a question from you, kind of an open question. You can answer me for this question, right? I'll give the chance for you all to unmute the mics and then speak. But now, when I'm asking some kind of small questions, you can do not use your mics because if you're going to give answers throughout your mics, so that's going to be a really bad obstacle නේ. ගොඩ නිකන් නේද රෂ් එකක් පොඩි ට්‍රැෆික් එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන් ඔක්කොමල මයික් එක on කරගෙන තමන්ගේ answer එක දෙන්න ගත්තොත්. ඒ නිසා I'll give the chance for you to speak. Then you can raise your hand and unmute your mic, and then after that you can speak. But now, when I'm asking some small questions like yes, no questions or share your experience like that, so you can use your message box. මැසේජ් කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මගෙත් එක්ක. ඔයගොල්ලන් තියෙන පල්ලෙහා ඔප්ෂන් එකට ගියාපුවාම chat කියන ඔප්ෂන් එකක් chat එකේ ඔයගොල්ලන් everybody දැම්මත් මට පේනවා, but it's better if you can send your answers only for me. You can find me with the name of Sachi, right? So you know my name. My name is Sachi, and you can find my name on the chat list. And so you can select my name on there. So I can see your message. If you're selecting me only, so then I'm the only one who can see the messages. So I know what's your answer and I will read the answer if it's a kind of a good answer for the others as well, right? Also, if you have something to ask from me, any questions related for IELTS speaking, so then you can ask it throughout this chat box as well. Because sometimes if you're just asking when I'm speaking, if you're just without raising your hand, if you're just unmuting your mics and then if you're asking the questions, so it's going to be disturb for the class and also for the flow of the class, right? So I just told that one for the new students. I know even in the second day, on the second day as well, we have new students, right? I know that there are new students to the class, right? So, right. Okay, so this is what I'm going to ask from you, right? Okay, if somebody asks, now I'm going to ask this question, but if somebody asks this question, what was the best period of your life? What answer that you're going to give for this one? What was my question? What was your best period? What was your best time in your life? So how could you answer for that question? I mean, like, what is your answer? That's what I'm asking. උගලන්ගේ මේ හෙන ලිග මේක IELTS question එකක් නෙමෙයි මම මේ අහුවේ just a kind of a common question. If somebody asks from you, what was, yeah, so someone is telling the teenage. Teenage was the best age, right? Okay, best period of life. That's what I'm asking. So what was your best time? What was your best time in your life? Yeah, so you can give me your answer. It was my school time. Okay, really nice. Okay, so someone is telling it's teenage. The other one is saying it was my school age. School time? Yeah, school period. Okay, childhood. Childhood. Good. My pregnancy period. Brilliant. Yeah, everybody can answer for this question, right? So just don't wait that someone else will answer for this question. I don't want to answer. No, that type of a mentality will show you actually, right? Childhood, university people. So everybody has the chance to answer for questions. You all have to be very actively participate for the class. As a student in school, university period, really nice. Good. What else?
So everybody has a kind of a time like that, right? Everybody has a time like that. So everybody can answer for this question. Just don't wait for others to answer for the question. Tell me what's yours, because you are important here in this class. Yeah, school period, university time, school. Yes. So it was my childhood and school period. Yeah. What was my question? What was the question? Yeah. What was your best period in your life? Childhood and school. So, yeah. Good. Right. Childhood period. So most of y'all are very likely, and I mean like the favorite time එක ගොඩාක් අයගේ childhood එක school period එක university time එක එකෙක් කියලා දෙනවා pregnancy period එක කියලා. ඒක uncommon answer එකක්. Really nice. School period. It was my childhood school period. So everybody likes to speak about our childhood, isn't it? Yeah, everybody like. Even me, myself, also like to speak about my childhood. Not actually the childhood, I would say like my school period. And it's not from the I'm just interested to talk about my school period from from grade 6 to 11, right? It was the best time. It was the best time for me actually, right? So for you as well, you have I know that you have a particular kind of a time period. Maybe sometimes the primary school is better for you. Sometimes the O-level classes, as you have said, and sometimes it's a grade 9, maybe A-level classes, maybe tuition classes, maybe particular some into tuition classes. The way we gathered with our friends, and then the actions, the kind of the situations that we did or participated, and it depends upon many facts, right? That freedom, yeah, freedom, friends, the joyfulness, the strength, everything was there in your childhood. So, as you're saying, yes, childhood or the school period or maybe the university time have to be the best period. Have to be actually. නේ වෙන්න ඕනේ ගොඩක් අයට. ඒක තමයි best period එක කියලා අපි හිතන්නේ. අපි කවදාවත් කියන්නේ job එක කරන තම job එක ඉතින් කරනවා තමයි. නම job එක කරන එක හොඳයි තමයි, but ඒක දැන් previous workplace එකේ period එක තමයි හොඳම කියලා ගොඩක් අයට කියන්න බෑ. හැබැයි මට නම් කියන්න පුළුවන්. ඒක school period එකට පස්සේ මට නම් තිබ්බ ඊළඟටම joyfulම නැත්තම් මගේ memorable ඊළඟ period එක තමයි මගේ ලංකාවේ ඉන්නකොට මම වැඩ කරපු place එක. So that was amazing. So if you are surrounded by many friends and also the people actually, yeah, and the memories that we created with the people, with the places, yeah, that was amazing, isn't it? Yeah. So we have actually memories in our heart. I would say yes, in our heart. නේ අපේ හදවතේ memories කියන එක තියෙන්නේ නේ. හිතේ තියෙනවා කියලා අපි කියන්නේ. Yes, so we have memories. Right. Okay. So work period කියලා කියන කට්ටියක් තියෙනවා. Yeah. If your colleagues are, I mean like if you and your colleagues are in the same mentality, yeah, if they are matching together, so that's an amazing place to work. Yeah, that's an amazing place to work. Also, why we like to talk about our childhood, or what we like to talk about our friends. Yeah, so there are different reasons why we are saying. So each and every time when the IELTS questions are asked from you, each and every time we have to give the details, right? So we can't say just yes, no, I don't know, like that for questions. නේ අපිට කොයි වෙලාවකත් ඔව් නෑ බෑ අර මන් දන්නේ නෑ ඒකට මොකද්ද මට idea එකක් එන්නේ නැහැ. I don't have any ideas, I don't know. We can't say like that. අපිට එහෙම කියලා නිකන් ඉන්න බෑ. We have to say some reasons. Even though you are saying yes or no for a question, that answer should be followed with some reasons. If you're saying no, if your best period was your childhood, your school period, your university time, your pregnancy period, so then you should have to come up with some reasons. Each and every time we have to explain it, right? Okay, so that's the nature of that's actually the nature of IELTS speaking. So everybody needs to give reasons here in IELTS. Now today we're gonna talk about some now like you have answered for my question.
childhood, talking about your childhood, talking about your memories, right? Not only about the childhood, but also when you're talking about the memories, right? What sort of a tense that we have to use? That's so simple to answer. Yeah, if you're remembering something, මතක් කරනවා නම් මොනවා හරි. So there are some particular tenses, there are some particular way of saying those sentences in English. Yeah, of course. Right. So yeah, the past tense actually, yeah. So yeah, it's so easy to tell the past tense. And but sometimes when we are speaking, when students are speaking, sometimes it seems like the students, most of us are struggling between present and past. Sometimes the students can't understand whether I have to tell it in the past tense, present tense, or past continuous, or in the past perfect, right? So today we're going to talk about these things. So the topic of my tute is remembering, right? So we're going to make sure whether we can remember our childhood. So if you want to utter some sentences about your childhood, definitely those sentences have to be from the past tense. Yeah, not only about the memories, but if you're talking about past actions, something has already happened in the past. So basically, we know that we have to use a past tense. So that this is something that we have already learned throughout our school period, in your best period, in your childhood. From grade 1, I would say yes. From grade 1, we have learned about these past tense, past verbs, irregular verbs. Yeah, the different type of tenses like neda. Kaurari as the present tense of Kiratina, not the present tense. We have to use the past tense. Now I should have to tell this one as well. So last week, there are some students who have joined today. But I have to tell, reason explain there are different levels. Class 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 levels English level level I'm not talking about the other levels. I'm just speaking about the English knowledge level. Right? So some students are in the first stage of speaking, right? They have minimum vocabulary and they are very shy to speak, very fear to speak in front of the other people, and have never talked in English with another person. So yes, we have kind of those people. And we have intermediate level, which means like no grammar, know some words, and have spoke, but like that is intermediate, the average level, but need to know more. And also sometimes in the class, we have some advanced level as well who can speak very nicely and who has a good pronunciation, good accent. Sometimes, yeah, know very good advanced words to talk and know the have an understanding about the idioms and all. Yeah, so there are some of the advanced speakers as well. I know that one. So I have to do the class without making it very boring for yourself. So I'm going to touch each of these levels in the class, and we'll see whether we can do this successfully. So at the end of the class today, you can tell me about the comments of yours and tell me what I have to add more and whether it was successful or not, right? Because it's highly appreciated if you can give a honest comment, honest opinion එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක හරිම වටිනවා මාව improve කරගන්න මම උගලන්ට class කරන විදිය improve කරගන්න, right? ඒ නිසා හැම level එකටම ගැලපෙන විදිහට තමයි අපි අද මේ remembering part එක කරන්න යන්නේ. මොකද ගොඩාක් වෙලාවට අපි හිතනවා we all think that as මමත් ගොඩාක් වෙලාවට හිතාගෙන ඉන්නේ no past tense that is so easy. Past tense is somewhat really easy. Even grade 5 child is know how to tell past sentences. But when it comes for the speaking actually, now when you're writing something, that's no issue. That's not an issue when you're writing because you have the time to think about the words and the sentences and the other things. But when it comes for the speaking, suddenly you have to speak, right? Yeah. Yeah. You have to speak what it comes into your mind. So we have to think about, we don't have much time to think about whether the present or past or whatever it is.
So we have to know, we already have to know when it comes for an idea into your mind, how that have to tell it. වගේ ඔළුවට අයිඩියා එකක් ආපුවම මේක කියන්නේ කොහොමද කියන එක එකපාරට ඔළුවට එන්න ඕනේ. ඒක හදා හදා ග්‍රැමටිකලි කරට් කර කර යන්න ගියොත් එහෙම කතා කරන්න වෙන්නේ නැහැ IELTS ස්පීකින් එකේ. වෙන අයත් එක්ක කතා කරන්න වෙලා තියෙයි. නමුත් IELTS ස්පීකින් වල ඔයගොල්ලන් නැතර වෙවි හිත හිත කතා කරන්න ගියොත් ඒක සක්සස්ෆුල් ස්පීකින් එකක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? right. ඒ නිසා so I thought that it's better මම අද ස්පීකින් එකට අදාළම කරන lessons ටිකක් තමයි මම ගන්න. මොකද බොරු වරදගෙන තේරුමක් නැති නිසා. ඉතින් මේ remembering කියන එක ඇත්තටම අපි මොනවා හරි remember කරනකොට අපි මතක් කරලා කියනකොට ඒ වගේ කියන්න පුළුවන් ගොඩාක් questions අපේ IELTS speaking part එකේ තියෙන. එකෙන් එකක් තමයි ඔන්න ඔය කියන childhood memories ගැන. නැත්නම් childhood කියලා කියන්නේ. එක ස්කූල් පීරියඩ් ගැන අහන්නත් පුළුවන් questions. එතකොට basically අපි topic එක විදියට main topic එකක් විදියට ගන්නෙ childhood කියලා. right childhood memory එකක් ගැන ඔයගොල්ලන්ට මතක තියෙන memory එකක් කියන childhood එකේදී ඔයගොල්ලන්ට හම්බුන gift එකක් ගැන කියන්න. ඒ වගේ එක එක questions ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන්න පුළුවන්. so for answer for all each of these questions we already have to know how that we have to effectively use of the past tense. නේ past tense එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කොහොමද? කොයි තැන්වලද? මම මේ past tense කියන එකෙන් අදහස් කරනකොට ඒකේ තියෙනවා එක එක කොටස් වර්ගයක්. right එක එක කොටස් කැලි වලට බෙදනවානේ. නේ simple past කියනවා, ඊට පස්සේ past continuous කියලා කියනවා, past perfect කියලා කියනවා. ඉතින් ඔය ඔක්කොගෙම අපි පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. And I'm not telling that this is a grammar class, but I'll take the sentence patterns. And so I need you to speak throughout these tense patterns. So then we can make a good speak. Right? Okay. So, ඔගලන්ට දුන්න ටියුට් එක of course you can speak with others, but would you please explain how we can improve our speaking skills in this class? Right. Okay. So most probably I'm going to give, yeah, basically I'm giving chances for you to speak with me, to give answers with me. And මම ගොඩක් කලින් මේ කියන can we speak with each other කියන එක ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේ Zoom වල තියෙනවා option එකක්. ඒක ඔයගොල්ලන්ට explain කරලා ඉන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ හිත මෙහෙම කරන්න නැද්ද කියලා. මේකේ තියෙන option එකක් අපිට classes කියන්නේ මේ class එක break down කරන්න පුළුවන් කැලි වලට. ඒ කියන්නේ මට ඔයගොල්ලන්ව group කරන්න පුළුවන්. rooms වලට කඩන්න පුළුවන්. හරිද? එක group එකක දෙන්නෙක් ඉන්න, එක group එකක පහක් වටෙන්න. එහෙම කියලා මට group කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ව. එතකොට දැන් මේ වගේ online classes වල සිද්ධ වෙන එක දෙයක් තමයි මේ group activities කරන්න ගියාපුවාම සමහර අය actively participate වෙනවා. හැබැයි ඒ අතර දැන් එක partner කෙනෙක් දැන් හිතන්නකෝ මම group කරනකොට එක්කෙනෙක් හොඳට කතා කරන ලෑස්ති කැමතියි කතා කරන. අනිත් කෙනාට internet connection එකක් තියෙනවා. අනිත් කෙනා ඉන්නේ කතා කරන්න පුළුවන් තැනක නෙමෙයි හැබැයි class එකට log වෙලා. අනිත් එක්කෙනා කතා කරන්න shy. අනිත් එක්කෙනා කතා කරන්න fear. බයයි කතා කරන්න. අනිත් එක තමයි ඔහොම නෙමෙයි කොහොම කිව්වත් මම කතා කරන්නේ නැහැ කියලා attitude එකක ඉන්න අය ඉන්නවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර හොඳට කතා කරන්න කැමති කෙනාටත් chance එක නැහැ කතා කරන්න. එතකොට අර මම දෙන time එක තියෙනවානේ විනාඩි 5ද විනාඩි 10ද කියලා. ඕක waste වෙන එක තමයි වෙන්නේ. හැබැයි කතා කරන අය කරනවා නැති අය නිකන් ඉන්නවා. ඉතින් අන්න ඒක නිසා මම ඒක ගොඩාක් මේ මුලදී මම ඔය ඇත්තටම break down එක මොකද ඒක හරිම හොඳ chance එකක්. හැමෝම හරියට කරනවා නම් it's a brilliant chance that you can get because මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් answers ගන්න ගියාවම මට ගන්න පුළුවන් මෙතන ඉන්නව දැනට ඉන්නව class එකේ 52 ඉන්නවා. එතන මට 50 දෙනෙක්ගෙන් answers ගන්නකොට එක්කෙනෙක්ගෙන් answer කරනවා අනිත් එක්කෙනා නිකන්. එතන ලොකු කාලයක් වල නිකන් ඉන්නවනේ. right අපිට හැමෝටම chance එක දෙන්න අමාරුයි එතකොට මට. පොඩි පිරිසක්නේ ගන්න වෙන්නේ. එතකොට ඊළඟ දේ තමයි අර activity එකට ගියාම හැමෝටම chance එක හම්බ වෙනවා. තමන් ඉන්න එක ඉන්න කෙනා එක්ක කතා කරන්න. but ඒකදී යනකොට ඇත්තටම වෙන්නේ මට තරහ යනවා අන්තිමට. ඇයි? ගොඩක් අය කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලා කතා කරනවද නැද්ද කියන එක මට බලන්න පුළුවන්. එතන මට තෙපෙන්නවා සමහර අය කතා කරන්නේ නැහැ. group 20ක් විතර තියෙනවනේ group 20 group දෙකක් විතර group දෙකක තුනක කට්ටිය කතා කරනවා අනිත් කට්ටිය කතා කරන්නේ නැහැ. ඔය ඉන්නවා. mics මේ on වෙලා කතා කරනවා පෙන්වන්නේ නැහැ මට. ඉතින් එතකොට මම ඒ කරන වැඩේ වැඩක් නැති වෙනවා. ඉතින් ඒක
ඕගොල්ලන් හැමෝම කැමති නම් ඒ වැඩේට හැමෝටම උවමනාව තියෙන්න ඕනේ කතා කරන්න. ඒ නිසා අපි ඒ වගේ ඇක්ටිවිටීස් වලට දැම්ම යන්නේ නැතුව නේ දැම්ම යන්නේ නැතුව I'll give that chance later. right මම ඒතර අඳුර ගන්න ඕනේ ඉන්න කට්ටිය අනුව මට තාම ඔයගොල්ලන්ගේ සෙකන්ඩ් එක නිසා I don't know everybody here. everybody නෙමෙයි මම මෙතන ඉන්න කාවවත් දන්නේ නැහැ. කතා කරනවද නැද්ද කියලා මම අඳුරගෙන නැහැ තාම ක්ලාස් එකේ ඉන්න අය වෙයි නිසා අපි එක එක ඇක්ටිවිටීස් වලට යනවා එක එක ඇක්ටිවිටීස් මම කරනවා බට ඒකට තමන්ගේ උමනාව තියෙන කට්ටිය කතා කරන්න කැමති කට්ටියට එන්න පුළුවන්. ඒක හැම වෙලේම ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ මොකද කියන්නේ ඩෙඩිකේෂන් එක මත. Yeah, please give the chance. Right. I do like to give the chance because it's not me that have to speak throughout this class. It's you all have to talk throughout the class. Right? Hari. අපි ඉස්සලා lesson එකට ගිහිල්ලා then අපි speaking site එකට යමු. Okay? Right. So we're gonna speak now. What about the remembering part? Now you all have to take your tute into your hands. ඔගලන්ගේ ටියුට් එක අතට ගන්න ඕනේ. ටියුට් එක නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මොකද කරන්න ඕනේ? හොඳ පොල් ටොක්කක් ඔලුවට අඳ ගන්න. අනගෙන මේ මේක දිහා බලන් ඉන්න. right? නෑ පොල් ටොක්ක අරගන්න එපා. මේ සමහරව අරගෙන නැතුව ඇති මම දන්නවා. අරගෙන එහෙම ගොඩක් කටට ගන්න බැරුව ඇති. නේද? එහෙම තියනවනේ අපේ difficulties. I think it's fine. Right. So we're going to talk about remembering today. And so we're going to talk about some of the tense patterns regarding for this remembering part. මේකත් එක්ක අපිට සමහර words ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. But basically today I just want to talk about these tenses towards remembering, which means we're going to talk about our past activities, right? Maybe about your childhood, maybe your family, maybe about your parents, maybe about your school friends, your school time, and maybe your past habits, right? We're going to talk about these things today. And we're going to talk about and we're going to learn about what type of tense patterns that we all can use to talk about these things, right? Okay, so you have a story here, right? Okay, you have a story. පොඩි ස්ටෝරි එකක් දීලා තියෙනවා. මේක සමහර අය කියවන්න නැති සමහර අය නැතුව ඇති. But I'm going to give a little time. පොඩි time එකක් දෙන්නම්. මෙන්න මේ ස්ටෝරි එක කියව ගන්න. And then මගෙත් එක්ක කියවමු. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තනියම කියවන්න ඕන. කියවපු නැති කට්ටිය ස්ක්‍රීන් එකෙන් බලාගෙන හරි මෙන්න මේ ඇෂ් බොක්ස් එකේ තියෙන එක රීඩ් කරන්නකෝ. And try to understand what was the story.
Right? Okay, so I suppose that you'll write the story, right? So what's it about, right? Okay, so someone is telling this story for you, right? Okay, and so this particular person is saying this story or sharing this memory, okay? So this is not what it happens really recently or something that has happened in his or her past, right? So he's saying like this: I remember my granddad often used to take me to school when I was little. I used to live quite far away from school, and my granddad let me cycle there, following behind me on foot. I kept stopping to wait for him to catch up. Then, when we had a ride at school, he would push my bike home again. One day, I was cycling along happily. Suddenly, I looked back and my granddad was nowhere. So I cycled back the way I had come and, to my horror, found him lying on the ground. He had tripped on some loose paving. I helped him up and then took him to the doctor's. Although he kept insisting he was fine. The doctors examined him and, luckily, he wasn't injured. I was so relieved, and I always cycle more slowly after that. Right. This is actually a small memory that a particular person has, a kind of an incident that happened. So first part of the story tell are telling us kind of some habit or kind of everyday නේද අර පළවෙනි part එකෙන් මේ story එකේ කියනවා මේ මෙහෙම තමයි හැමදාම වෙන්නේ මේ මෙහෙම routine එකක් තමයි වෙන්නේ and then he's telling a kind of an incident that has already happened in the past නේ මෙහෙම තමයි හැමදාම උනේ හැබැයි එක දවසක් මෙන්න මෙහෙම වුණා so likewise so we sometimes we have to share our memories with our examiners in the exam, right? So this is not a kind of a very elaborated answer, but they will ask more things from you if it's really about your childhood memory, right? So what time was it? Who were there with you, and why you're remembering that? Why you remember this type of specific incident, right? And why do you like to talk about this incident? Likewise, they will ask separate questions, so separate parts. Actually, you have to cover that, especially in the part 2. Now, basically, when it comes to the IELTS exam, we have 3 parts to answer. නේ ඔයගොල්ලෝ දන්ටමත් දන්නව ඇති videos බලලා ඇති නේද කලින් කරලා exam එක ඇති I guess most of you all have an understanding about the IELTS structure. But if you don't, let me explain you. So in IELTS exam, we have 3 parts to answer: part 1, part 2, and part 3 questions. So basically for the part 1, they will ask some general questions from us. So what I mean by the general questions here? General questions means they are not very tough to answer or tough to understand. These questions are really from your life, and no one can say answers
for these type of questions because these questions are really from your life. You had your friends, and whether you are interested in learning, whether you are in home or apartment. So there's no any fixed answers for these because these answers comes from your life. So those questions are really easy to answer. And so basically, when you're answering for the part 1 questions, it's better to have like 4 to 5 sentences. Yeah, right. So if you can give an answer within 4 to 5 sentences, that's perfectly perfect. Okay, right. So we have another part which is called the cue card question. Also, we can name it like part 2 questions. What does it mean by cue card? So the examiner will give you a card into your hand, and then so you have to talk about the given topic, and you will have 1 minute to get prepared for your question, and you have to talk for 2 minutes. That's cue card question or part 2 questions. And then finally, you're going to move on to your part 3 questions where you need to explain more than you did in the part 1 question. Right? You have to give a detailed answer. If possible, you can take some examples or experience from your life or what you have heard or listened from wherever. So that's called actually the part 3. Whatever the question, whatever the part that you're answering, it's better if you are trying to elaborate or trying to expand your answer. සුටක් පොඩ්ඩක් කියලා නවත්තන්න නැතුව තව ගොඩක් ටිකක් එකතු කරලා කතා කරන්න පුළුවන් නම් ඒක නියමයි. ඉතින් මේ කොහේදී හරි අපිට අහන්න පුළුවන්නේ past incident එකක් ගැන question එකක්. එහෙනම් ඔන්න ඔයගලන්ට මතක් වෙන්න ඕනේ ආයෙ අමතක නොවෙන්න ඕනේ මොකද්ද? මෙන්න මේක. මොකද්ද? past එක පාවිච්චි කරන්න තැන්. හරි. දැන් මේ ස්ටෝරි එක ගත්තාම මේ ස්ටෝරි එක එක වර්ග තියෙනවනේ පාවිච්චි කරලා මොනවද? එක වර්ගවල වාක්‍ය පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. Now, පළවෙනි එකේ මොකක්ද කියන්නේ? I remember. දැන් බලන්නකො හැම sentence එකකම ක්‍රියාපදය දිහා. If you look at the verb of the sentence, so then you can identify whether this sentence is present, past, or continuous, past continuous, or past perfect, or future. එහෙම තියෙනවා නම් නැත්තම් මේක conditionalද? මේ වගේ තියෙන ක්‍රියාපදය දිහා බලපුවම තමයි ඒක හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔගොල්ලෝ කතා කරනකොට, especially when you're answering for the speaking parts, you highly consider about the verbs. හොඳටම බලන්න ඕනේ, consider කරන්න ඕනේ මොනවා ගැනද? ඔයා පාවිච්චි කරන verb එකේ මේ කාලය හරිද? මම මේක present ද කියන්න ඕනේ, past ද කියන්න ඕනේ. So whenever the question asked, නේද? question එක අහපු ගමන්ම ඔළුවට යන්න ඕනේ, right? මේකට නම් උත්තරය දෙන්න ඕනේ past එකේ. මේකට උත්තරය එන්න ඕනේ future වගේ එකක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මික්ෂ එකක් එන වෙලාවලුත් තියෙනවා. නැද්ද? Yes. මික්ෂ එකක් එන වෙලාවල් තියෙනවා. So especially when you are sharing your experience. නේද? experience කතා කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට අර මේ ගොඩක් අපි කතා කරන්න ඕනේ. ඔක්කොම දේවල් ටික එකතු කරලා ඔබලා තමයි කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට එකක් විතරක් දැනගෙන ගිහිල්ලා බෑ. Right. Okay. So now here ගොඩාක් වෙලාවල childhood memory ඒ කියන්නේ නැත්තම් මොනවා හරි memories ගැන කතා කරනකොට මෙන්න මේ words දෙක හරිම special words දෙකක්. මොනවද? used to and would කියන words දෙක. used to would. Right? සමහර වෙලාවට කියන්නේ අපි past incident එකක්. නැත්තම් ගොඩාක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ගේ habit එකක්. මොනවද habit එකක් කියලා කියන්නේ? Right? පුරුද්දක් නේ? පුරුදු වෙලා හිටපු දෙයක්. ඒක දැන් තියෙන්නත් පුළුවන්, ඒක දැන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ගොඩාක් වෙලාවට නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඒක කාලය ගිහිල්ලානේ දැන්. නේද? ගොඩාක් අර ඉස්සර කාලේ කරපු දෙයක්. ඉස්සර කාලේ කරන්න පුරුදු වෙලා හිටපු දෙයක් ගැන කතා කරනකොට we basically use these two words. මොනවද? used to, would. ඔන්න ඔය වචන දෙක ගැන තමයි අද මුලින්ම අපි කතා කරන්න යන්නේ. මොකද්ද? used to, would. Right. used to බලන්න මෙන්න මේ ස්ටෝරි එක ඇතුලේ used to, would sentence පාවිච්චි words පාවිච්චි කරලා sentence තියෙනවද? තියෙනවා නම් ඒ කොහෙද කියලා බලන්න පොඩ්ඩක්. ඔයගොල්ලන්ගේ ටියුට් එක තියෙනවා නම් ළඟ print out එක තියෙනවා නම් you can underline. underline කරන්න. කොහෙද? මොනවද තියෙනවද බලන්නේ? used to, would.
තියෙනවා නම් අන්ඩර්ලයින් කරන්න. නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ආපහු බලන්න කොහෙද තියෙන්නේ යූස් කරලා. used කොතනද would. මම 5 minutes විතර දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් කරන්න. මොකක්ද used to මොකක්ද would දන්නේම නැති කෙනෙක්ට ඕනම් බලන්න පුළුවන් තේරුම මොකක්ද කියලා. දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් තව ටිකක් කන්ෆර්ම් කරගමු අපි. මොකක්ද මේ used to and would කියලා කියන්නේ කියලා. දැන් බලන්න ස්ටෝරි එකේ කොයිද තියෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්. used to would. Yeah, did you see? දැක්කනේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. Right. right. ඔය ස්ටෝරි එකේ මුල පාර්ට් එකේ තමයි අපිට ඔන්න ඔය වචන තුන හම්බ වෙන්නේ. කොහෙද? මට එච්චරයි හොයාගන්න පුළුවන් වුණේ. තව තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ බලන්න තියනවද කියලා. used to කියන එක දෙපාරක් ඔන්න use වෙලා තියෙනවා සහ would කියන එක එක තැනක මම දැක්කා. Are there any other? No නේ? No. තියෙනවද? only 3. right. තුන් පාරක් තියෙනවා පාවිච්චි වෙලා. used to දෙපාරක් තියෙනවා would එක පාරක් තියෙනවා. right. දැන් right. දැන් බලන්න used to වලින් පස්සේ මම මේ කියන්නේ used to මුලින්ම අපි used to බලමු. okay. used to කියන word එකෙන් පස්සේ අපි කියනවා එක phrase එකක් ඇත්තටම වචන දෙකක් තියෙනවානේ. ඒ වචනෙන් පස්සේ තියෙන ක්‍රියාපදයක් ඇවිල්ලා තියෙනවානේ. මේ වාක්‍ය දෙකේම. so we gonna investigate now the sentence structure එක කොහොමද කියලා. right. used to වලින් පස්සේ එන වචනේ මොකමද තියෙන්නේ? ඒක තියෙන්නේ මොන ෆෝම් එකෙන්ද? present tense එකෙන්ද? past එකෙන්ද? future එකෙන්ද? නැත්නම් තව මොනවා හරි පදයක් ඇවිල්ලාද? නෑනේ. used to take. ඊළඟට තියෙනවා used to live කියලා. නේ? infinitive එක තමයි තියෙන්නේ. present tense එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් used to වලින් පස්සේ ඔන්න ආයි මතක තියාගන්න කවදා හරි ඕගොල්ලන් used to කියන එක පාවිච්චි කරොත් එහෙම used to වලින් පස්සේ එන්නේ base word එක. ඉපදෙච්ච ගමන් ඉන්න words. ආයි මුකුත් එකතු වෙලා නැහැ. ඒක එක එක කැලි බෑලි අන්දවල නැහැ. right. pure අර මේ pure word එක තියෙන්නේ. මුකුත් අන්දපු වචන නෙමෙයි. prefix දාලා, suffixes දාලා, කරාමු දාලා, අලංකාර කරලා වෙනස් කරපු එහෙම වචන නෙමෙයි එන්නේ. මොනවද? pure verb එකක් තියෙන්නේ. ඒකට අපි කියනවා infinitive කියලා. used to take, used to live, used to play, used to cook, used to sing, used to dance. What else? Used to ride, used to greet, used to cry, used to swim, ne? Used to sleep, used to play, what else? Used to dress. ඕනම ක්‍රියාපදයක් එන්න used to වලින් පස්සේ infinitive form එකේ. දැන් මොකක්ද මේ used to කියන්නේ? මොනවා කතා කරනකොටද used to පාවිච්චි කරන්නේ? Where we use used to? Yes? When we want to talk about the past habit.
පාස්ට් එකේ තිබ්බ හැබිට්ස් තියෙනවානේ. අර දැන් උගුල්ලන්ගේ ෆේවරිට් ටයිම් එක නේද? ෆේවරිට් ටයිම් එකේ චයිල්ඩ්හුඩ් එකේම පොඩි කාලේ උගුල්ලන්ට තිබ්බ එක එක හැබිට්ස් තියෙනවානේ. නේ පුරුදු වෙලා හිටපු දේවල් ගැන කතා කරනකොට තමයි used පාවිච්චි කරන්නේ. මම මෙන්න මෙහෙම කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. ඒ පුරුදු වෙලා හිටියා කියන එක තමයි used to වලින් කියන්නේ. So I used to take photograph of people. I used to swim in the lake with my friends. I used to eat a lot of sweets with my grandparents. I used to walk to my school with my friends. I used to what? I used to sing songs when I was bathing. නානකට සින්දු කියන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. දැන් නෙමෙයි පොඩි කාලේ. Right? So I used to create නැත්තම් I used to make new things. I used to make greeting cards. I used to laugh with my eyes. Wow, that's amazing. Yeah, I used to do many things. So ඔයා කරන්න පුරුදු වෙලා හිටපු දේවල් කතා කරනකොට you can use wherever you want used to. Right? I used to do anything. Okay? Right. So used to will person infinitive. And for what we use this? Yes, to talk about the habits. Not only about the habits actually. Sometimes habit එකක් කියලා කියන අපි කරන්න පුරුදු වෙලා කරනවනේ. ඒ කියන්නේ action එකක් නේ ඒක. habit එකක් කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට action එකක්. බලනවා, කනවා, බොනවා, යනවා, swim කරනවා, මනමන කියලා එක එක action එකක්. ස්ටේට් එකක් කියලා කියන්නේ තත්ත්වයක් කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි we used to be poor. අපි මේ හරි දුප්පත් ඒ කාලේ. අපි පුරුදුලා හිටියේ කියන එක නෙමෙයි එතන අදහස් කරන්නේ. අපි ඒ කාලේ හරි දුප්පත්. We used to be poor. අන්න ඒ වගේ. ස්ටේට් එකක්. යම් කිසි තත්ත්වයක් කතා කරන්න අපි used to පාවිච්චි කරනවා. හරිද? right. ඔන්න used to ඔන්න දැන් ඕගොල්ලන් දන්නවා used to කොහෙද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. right? You all know that where you're using used to. and කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. So used to infinitive verb එකක් එන්නේ and then after that you can talk about your past habits and the states. and මේ actions ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට දැන් sorry වෙන්නේ නැහැ. දැන් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ඉතින් ඒ කාලේ තමයි ඒක ඉතින් එහෙම කරා. I used to write letters I used to write love letters. මම පුරුදුලා හිටියා මේ ආදර හසුන්පත් ලියන්න. එහෙම ඇත්තටනේ මෙතන. එහෙම කියන්න පුළුවන්. දැන් ලියන්නේ නැහනේ. නේ? දැන් ලියන්නේ නැහනේ. දැනුත් ලියනවා වෙන්න පුළුවන් ගමන් නේ. මේ අපි එහෙම කියමු. කලින් තමයි ලිව්වේ. දැන් ලියන්නේ I used to make funny jokes. නේද? මං එන විහිළුකාරයා ඉස්සර. මම නිකන් එන ෆනි එකේ හිටියේ. දැන් එහෙම නෑ. දැන් එන සීරියස් මූඩ් එකේ ඉන්නේ. අන්න එහෙම. used to. සනම් childhood විතරක් නෙමෙයි ඕනම memory එකක් ගැන remember කරනකොට ඔයගොල්ලන් පුරුදු වෙලා හිටපු දෙයක් කතා කරන්න. So we can use used to. Not only about used to, but also we all can use the word would. would එකත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. past එකේ repeated actions කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ නැවත නැවත සිද්ධ වුණ ක්‍රියාවන් මෙන්න මෙහෙම වුණා කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. I'm sorry, I'm suffering from the cough still. So you can see there's an example sentence in the story. He said, he would push my bike home again. දැන් මෙතෙන්ට ඕන නම් මේක repeated action එකක් නේ. ඒක habit එකක් වගේම තමයි. He used to push my bike home again කියලා කියන්නත් බැරි කමක් නැහැ. ඒ වෙනුවට would කියන එක. He would push my bike home again. අපි ගොඩක් වෙලාවට use කරලා සහ අපි use වෙලා ඉන්නේ ගොඩක් would කියන word එක අනාගතය පිළිබඳ කතා කරන්න ගොඩක් වෙලාවට එහෙමත් පාවිච්චි කරනවා. අතන would කියන එක will වල past tense එක කියලා කියනවනේ would එකනේ. එතකොට would එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් past repeated actions ගැන කතා කරන්න. right. Body examples ටිකක් ගමු. අපි මොන වගේද examples? Now right.
So ගොඩාක් වෙලාවට ඔක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොකද when I was a child. When I was a child I used to. බොහොම ප්‍රසිද්ධයි ඔන්න ඔය කෑල්ල මොකද when I was young. නේද? ස්කූල් පීරියඩ් එක ගැන කතා when I was young I used to. පොඩිම කාලේ නම් when I was a child I used to. මගේ ළමා කාලයේදී කියලා childhood එකම පාවිච්චි කරනවා නම් එතකොට කියන්න බෑ when I was in childhood කියන්න බෑ. කොහොමද කියන්නේ? In my childhood I used to. නේ? In my childhood I used to play with my neighboring friends. neighbor එකේ නේ ආලපාල හිටපු කට්ටියත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න මම පුරුදු වෙලා හිටියා මගේ පොඩි කාලේ. When I was young. දැන් ඔයාගේ කාලයම ස්පෙસિෆික් කරනවා නම් when I was young, when I was a child, when I was in grade 11 එහෙම කියන්නත් පුළුවන් නේ? When I was when I was a student of the schools මාරු කරපු කෙනෙක් නම් මම අර ස්කෝලේ හිටනකොට තමයි මේක කරන්න පුළුවන්. When I was in the primary school I used to play guitar. නේ? when I was කියන පාර්ට් එකට ඔන්න එකතු කරන්න පුළුවන්. when I was කොහෙදිද කියලා කොයි කාලෙද කොතනදිද මොකද්ද ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. දැන් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අර ඈත අතීතයේ දේවල් ගැන කියන්න විතරක් නෙමෙයි. නේද? මෑත කාලීනව පාස්ට් එකේ වුණ දෙයක් වුණත් කතා කරන්න බැරිකමක් නෑ. නේ? When I was in grade when I was in my past job I used to what? I used to have a cup of tea once after I have my lunch. අර පරණ වැඩ කරපු තැන මම හුරු වෙලා හිටියා කාපු ගමන් තේ එකක් බොන්න. අන්න ඒ වගේ. So පරණ පුරුදු කතා කරනකොට ඔන්න used to කතා කරන්න පුළුවන්. So when I was කියන part එක එකතු කරලා ඊට පස්සේ I used to part එක එකතු කරලා. So when I was young I would එක දාන්න පුළුවන්. used to එක දාන්නත් පුළුවන් එතෙන්ට. වරදක් නෑ. When I was young I would walk. I would walk to school every day. When I was young I would I would would වලින් පස්සේ තෙන්නේ base form එකමයි. I would walk to my school day. You would ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Examples මේකට yeah there are different exact sense you used to. මම ඔයගොල්ලන්ට රික්වෙස්ට් කරනවා මට used to කියන එක පාවිච්චි කරලා කැමති sentence එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ childhood ඔයගොල්ලන්ගේ favorite time එක ගැන. If it is about your school age or childhood or the past wherever ඕගොල්ලන්ට ඕන කැමති තැනකදී ඔයගොල්ලන් පුරුදු වෙලා හිටපු දෙයක් ගැන මට sentence එකක් ටුක් කරලා type කරලා එවන්න බලන්න. I'm going to read every sentence. So then we're going to learn about. But ඒක බොහොම චූටි simple අර එකේ දෙකේ ළමයා වගේ එකක් හදන්න එපා. ඒකට එකතු කරන්න දේවල්. මොකද in my childhood I used to play computer games when there was no one in the house. ගෙදර කවුරුත් නැති වෙලාවට පොඩි කාලේ මම හිටියා computer games පුරුදු මේ play කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. අන්න ඒ වගේ ටිකක් දිග වාක්‍යයක් හදන්න. දිග කියලා මෙහෙම එකක් ස්ටෝරි එකක් එපා. but ටිකක් අර චූටි එපා. වලින් නෙමෙයි ඊට ටිකක් එකතු කරන්න. කාත් එක්කද කොහෙදද මොකක් හරි එකක් එකතු කරන්න. කොහොමද? how, where, when, with whom අන්න ඒ වගේ මොනවා හරි informations ටිකක් එකතු කරලා sentence එකක් හදන්න බලන්න. and send it to me.
Yeah, I got an example sentence. When I was in my little childhood, I used to go to the temple with my grandma. In my university period, I used to chat with my friends after the lectures. Perfect. When I was in NTS කියලා කිව්වම when I was in the NTS I period කියන්න බෑ. නැත්තම් in my NTS period එහෙමයි ගන්නවනේ දෙකෙන් එකයි. When I was in the NTS I used to sleep GYN and OBS period with my friend Nayani. Good. Good. Brilliant. මම හිතන්නේ ඇත්තම එකක් වෙන්න ඕනේ ඒක නම්. Okay. I used to climb rocks and also I used to climb rocks and දැන් මෙන්න මේ sentence එක චුට්ටක් ඔන්න මම කියන්නම්. මෙන්න මේකේ දැන් මෙයා මෙහෙම කියනවානේ. දැන් මෙහෙම කිව්වහම පොඩක් ඔන්න එතෙන්ටත් එන්න ඕනේ. මොකද දන්නවද? I used to climb rocks and also I කියලා පාවිච්චි කරනවානේ. එතකොට also I recited poems කියන්න බෑ මොකද? එතන වෙනම sentence එකක් නෝවා. එතකොට ඒකටත් used to එන්න ඕනේ. I used to climb rocks and I also used to recite poems. එහෙම නැතුව ඔක කැටියෙන් කියන්නේ කොහොමද? I used to climb rocks and recite poems. Recited නෙමෙයි, recite poems. Right? I used to climb rocks and recite poems loudly on there. Wherever. මෙහෙම වෙන්න ඕන, right? When I was a school time වැරදි. මොකද්ද? When I was කියලා කියන්නේ මම කවුරු වුණාමද කියලා කියන්නේ. කියන්නේ මගේ age එක මම පොඩි කාලේ when I was a school time that is incorrect. මං කිව්ව දෙකක් මොකද්ද? එක්ක කියන්න පුළුවන් when I was a child මම ළමෙක් වෙලා ඉන්නකොට. When I was young, when I was in the school, when I was in the school. ආයෙ එකට ටයිම් එකක් හරි පීරියඩ් එකක් හරි කියනවා නම් I was කියන පාර්ට් එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද්ද කියනෝනේ? In my school time, in my childhood, in my office time, in my කියලා place එක කියන්න ඕනේ. කියන පීරියඩ් එක. එතන when I was පාවිච්චි කරන්න බෑ. දෙක දෙකක්. එතන when I was a school time වැරදි. කොහොමද කියන්නේ? when I එක්ක කියන්න ඕනේ. when I was a school child. If not, in my childhood, I used to sing a song with my friends in free time. Song එකයි නෙමෙයිනේ ගොඩක් කරලා ගොඩක් කියනවානේ sing songs. When I was a child, I would cry before schooling. Okay, good. When I was in grade 5 in the school, I used to play cricket after ending my school time. Play cricket after school. After school. After ending my school time කියනෝනේ after school. When I was in grade 5 in the school, I used to play cricket after school. එතන school වැඩි එතනනේ. School. When I was in grade 5 in the school ඕනේ නැහැ එතන. When I was in grade 5, I used to play cricket after school. Mics mute කරන්න නැත්තේ ඇයි කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ මේක. Right. When I was in idea. When I was in childhood. No, that is incorrect. When childhood කියනවා නම් time කියන වචනේ period කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා නම් මුලට එන්න ඕනි in විතරයි. In my childhood. In my school time. In my school period. එහෙම. අය වරද්දන්න එපා. I කිව්වොත් එම childhood කියන්න බෑ. Child විතරයි. When I was a child, I used to watch kids' movies on TV during the school holidays. In my nursing training period, I used to attend clinical practices every day. Good. When I was NTS period, වැරදි ඒ ටික. ළමයි කියන්නම. I eat දැන් ඒකේ used to නැහැ. I eat during lectures with my friend. The whole sentence එක වැරදි එතන. When I was in my childhood, ඒක වැරදි ආපහු. I used to play at paddy field with my friends in every evenings. When I was in nursing school, I used to go out once a week with my friends. Correct? In my school time, I used to go school with my elder brother. Good. In my NTS period, I used to go home every Friday.
When I was school time, Varadi, right? When I was childhood, Varadi, when I was a child, I used to cook with my friends. When I was young, I used to read articles of NASA and created a scrapbook. Very nice. When I was in my childhood, ඒක පොඩ්ඩක් හරි. මගේ childhood එකේ මම ළමාවදී ඉන්න කාලේ කියන එක. එතකොට ඒක හරි. When I was in my childhood, I used to swim with my friends in the evening. When I was in the NTS, I used to travel with my friends without permission of my parents. Everybody does that. In my childhood, I was used to නෙමෙයි. I used to. I was එකක් එන්න. In my childhood, I used to play badminton with my sister every Sunday. When I was a little girl, I used to live with my own imaginary world in my secret garden. In my school period, I used to play basketball with my friends after school. In my childhood, I used to go school with food with my friends. In my childhood, I used to prepare muddy icing cakes with my little sister. When I was a child, I used to ekikali adui. When I was child කියලා දෙන. When I was a child, I used to eat ice cream. Amen. When I was a school girl, I used to go to the library to read novels every day. I used to play netball with my friends in free period. When I was a school child, and my sister used to go school by school bus. When I was in my school, correct? Sorry. I'm really sorry, right? When I'm speaking continuously, the coffee is coming. I used to spend time with my friends. I got two short sentence. In my school period, in my school period, I used to play cricket. When I was in the school, I used to dance with my friends after school, right? Okay, so I suppose that you got it correct, right? So don't make any mistakes now. අර childhood එක සහ young එක පාවිච්චි වෙන එක හරියට කරන්න ඕනේ when you're speaking. So ඕක තමයි දැන් ලියනකොටත් අපිට ওই ටික පැටලෙනවා නම්. So think about when you're talking what sort of mistakes that you're doing. Right? So this is just a simple sentence actually, but we can repeatedly use this sentence whenever we want to talk about our memories. Because there are many number of questions can be asked about the memories. Right? So, අමතක කරන්න එපා. පුරුද්දක් විදියට කරපු දෙයක් ගැන කියනකොට used to. Right. Then, would. If somebody has done a repeated action, like, for example, I would say people would get angry when the laws change. නීති වෙනස් වෙනකොට එක එක සැරේට නේද? සැරෙන් සැරේට නීති මාරු වෙනකොට නේද? මොකද වෙන්නේ? මිනිස්සුන්ට තරහා යනවා. People would get angry. People would get angry when the laws change. Right. එන්න ඒ වගේ examples අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right. Okay. Yeah, when I was a student in NTS, I used to go home every other week. Good. Chess play, correct. When I was a pregnant mother, I used to see more dreams about my little baby. To see more dreams about my little baby. Yeah, that's a good. In my childhood, I used to do so many funny things. A most memorable one is that I used to make bad noises when maths teacher taught us. I'm really happy now. Now you're an adult, and I don't think that you will make noises when I'm in the class. Right? That's funny. That's really good. Right. Okay. So when I was in the school, I used to take puppies and cats from school. ඒක අත්‍යවශ්‍යම කොටස used to කැල්ල හැලිලා. ඔන්න ඕම mistakes තමයි ඇත්තටම අපිට වෙන්නේ. මොකද කරන්නකොට කතා කරන්න යනකොට අපිට ඔන්න ඕක තමයි වෙන්නේ. used to අමතක වෙනවා. අවශ්‍යම කැල්ල අමතක වෙලා යනවා. So we have to think about the sentences. Right. Okay. So
Um, right. Now, I'm going to give a chance for you to speak. Right? Used to hari would hari own එකෙන් එකක් දාලා ඔගොල්ලන්ට sentence එකක් කියන්නම chance එකක් දෙනවා. But sentence එකේ මුල විතරක් මම දෙනවා. ඔගොල්ලන් අග හදාගෙන කියන්න ඕනේ. Right. නෑ මේක එච්චර දිග එකක් හදන්න බෑනේ. Right. This is a sentence. Right? So this is the first part of the sentence, and then you have to create the rest of the sentence. When I recall my memory, mama mage matakaය අතගාලා බලනකොට මගේ මතකය නේද? උරගාලා බලනකොට අවුස්සලා බලනකොට when I recall my memory, I can remember that I used to මොනවා කරන්නද ඔයා පුරුදු වෙලා හිටියේ පුහුණු වෙලා හිටියේ සා කාත් එක්කද කොහෙදද මොනවද කොහොමරි වාට තියෙන මේ සෙන්ටෙන්ස් එක මට ෆිල් කරලා කියන්න මැසේජස් නෙමෙයි කියන්නයි තියෙන්නේ බලමු අපේ එක එක්කෙනා මේක කියන විදිය right කියන්නයි තියෙන්නේ so you can raise your hand if you are likely to give your answer බලමු එක එක්කෙනාට දෙන answers මොනවද කියලා okay so now you have to tell only this sentence but you have to complete the rest of the sentence when I recall my memory I can remember that I used to da 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 කලින් එකම කියන්න එපා දැන් ඉතින් ඒක ආරාදාලා I can remember that ඕක කොයි කාලයකක් වෙන්න පුළුවන් I can remember that I used to එහෙම නැතිනම් I can remember that I would මොකක් හරි yeah I want your sentence if you are ready raise your hand yeah I have two දෙන්නෙක් ඉන්නවා චුටි වෙලාවක් දෙන්න අනිත් කට්ටියත් එනකන් මම දෙන්න නැත්නම් දෙන්න කිව්වට පස්සේ ඉන්න වෙනවා මට ගොඩක් වෙලා right අනිත් කට්ටියත් රෙඩි වෙලා ටක් ටක් කරලා කරන්න ගොඩ වෙලා ගන්න එපා don't take much time free enough oh හොඳට මදි
Right, okay. Let's start from Kulasekara, miss. Thank you, ma'am. When I recall my memory, I can remember that I used to take part a concert in my preschool as a pretty little princess. Wow, amazing. Perfect. Right, Miss Vida Singer. Uh, when I recall my memory, I can remember that uh, that I would get angry when someone cheat on me. Perfect. And Miss Vasana. When I recall my memory, I can remember that I used to climb trees every evening after schooling. Good, perfect. Lovely. Right, then Miss Darshana. When I recall my memory, I can remember that I used to practice keyboard with a friend in his house. Thank you, and apologize for saying miss, right? Thank you. Yeah, it was good. And Miss Gayani. When I recall my memory, I remember that I used to play with my neighbor friends. Lovely. Good job. Miss Pereira. When I recall my memory, I can remember that I used to collect stamps from my friend and made a stamp book to gift it to my father. To gift my father. Yes, good. Right. Miss Silva. When I recall my memory, I can remember that I used to wear my sister's frocks when she was not at home. Ah, that's perfect. Good. Miss Nishani. When I recall my memory, I can remember that I used to help my friend every time for every time for her because no, no, sorry. That's fine. When Yeah. I recall my memory, I can remember that I used to help my friend every time for her studies because unfortunately she can't see the blackboard. Uh, because That's she's suffering amazing. from some abnormality on her eyes. Wow, that's amazing. That was a really good sentence. Yeah, very nice. Yeah, thank you. And so Thank then you. the next one, Mr. Linuka. When I recall my memory, I can remember that I used to swim in school swimming pool with my friends, as well as I would play cricket at the school playground. Wow, that's amazing. Good job. Right, really good. Right, and then Miss Nishamali. When I recall my memory, I can remember that I used to go my grandmother's home every evening because she told me beautiful stories. Because she used to tell because she used to tell stories for me. That's really good. Right, and Mr. Bhavanta. When I recall my memory, I can remember that I used to play cricket with my village friends in the evening, but my mother would blame to me after I came to home about my studies. Really good. And then Bud Buddhit Arya Sena, Miss Mr. Venoni. Arya Sena.
Yeah, you can tell the answer. When I recall my memory, I can remember that I used to play cricket with my fellow friends in every evening in the playground nearby our home. Really good. Great. Okay. So next chance goes to Miss Nimali. When I recall my memory, I can remember that I used to go for shopping with my best friend Amali at once a week. Good. Very nice. And then Miss Lakmali. When I recall my memory, I can remember that I used to read a lot of Sherlock Holmes storybooks with imagining those things. My memory, I can Sure. remember that. Right. Okay. And the next chance goes to Miss Hasintara. When I recall my memory, I can remember that I used to walk in the paddy fields of my village with my cousins. Yeah, sure. Thanks. Good. That's really nice. And then Miss Vinita. When I recall my memory, I can remember that I used to play with my friends in the river twice a month. Once a month. Okay, that's amazing. And Miss or Mr. Herat. When I recall my memory, I can remember that I used to collect so many articles about Shangumi in my childhood. Yeah, fantastic. Right. And then Miss Chinta. Roshini. Yes. When I recall my memory, I can remember that I used to play with my friends during New Year vacation in the paddy field in front of home. That's amazing. Really good. You all got, not all, but many of you have taken your chance to speak. Right. Okay, we have another one. Right. Miss Nadika. Yes, you're going to be the last person to answer for this question. Yes, Miss Nadika? When I record my memories, I can remember that I used to go with my friends see the beautiful places in Sri Lanka. Sure, that's it. Perfect. Right. සමහර අය මේ words එක pronounce කරා recall කියලා. එක recall නෙමෙයි recall. Right? ඊළඟට සමහර කට්ටිය when I recall my memory එතන pause එකක් නැහැ. අපි වචන add කරන්නේ එතන නවත්තනවා කියන අදහස නෙමෙයි. commas දාන්නේ අපි නවත්තනවා කියන. අපි කතා කරනකොට pause කරනවා කියන එක තමයි comma එකෙන් identify කරගන්නේ. So when I recall my memory, I can remember that I used Oh, I would. ගොඩක් කට්ටිය used to තමයි පාවිච්චි කරේ would පැටලෙනවා හරි මොකක් හරි වෙන්න ඇති. ඒ නිසා used to තමයි. So I believe that now you already know how to use the word used to in such sentences, right? Okay, so then we're gonna do some exercises and we're gonna learn about some new things about this used to and would, right? Okay, so it says, now the first one, you don't have to take notes because everything is there in the tute. Right? So what it says in the first, the text uses a variety of ways to talk about the past. මේකේ එක විදිවලට past එක ගැන කතා කරනවා. නේ අරහෙම වුණා මෙහෙම වුණා මෙහෙම කරද්දි මෙහෙම වෙලා තිබ්බා අරහෙම වෙද්දි අරහෙම වෙලා තිබ්බා කීක එක දේවල් මේකේ කියනවා. මේ චූටි එක ඇති අපිට ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න. So everything is inside this short story. Right. So it says that notice the different structures and tense. So we talk about the first one. අපි ඔන්න ඔය පළවෙනි එක තමයි අත්‍තරම දැන් කතා කරේ. මේකේ කියනවා find an example in the text. මොකද්ද used to කියන එක පාවිච්චි කරලා past habit කතා කරන්නත් පුළුවන් කියලා මම කිව්වා. past state එකක්. ඒ කියන්නේ කලින් තිබ්බ මොකක් හරි මෙහෙම තිබ්බේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි තිබ්බේ කියලා කියන්නත් පුළුවන් කියලා කිව්වා. අන්න ඔය දෙකටම examples හොයන්න කියලා අපිට කියනවා. Right? ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා පළවෙනි sentence එකම ඒකට example එකක්. දැන් අපිට වල used to පාවිච්චි වෙන sentence දෙකයිනේ. නේ? එහෙනම් ඔය දෙක තමයි examples එක වෙන්නේ අපිට. එහෙනම් පළවෙනි එකේ දෙවෙනි එකේ වෙනස මොකක්ද කියලා බලමු. habit එක කෝකද state එක කෝකද?
ඒකේ වෙනස අපි අඳුරගන්න ලොකු අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. නමුත් ඉතින් අර ඌකටත් දරන් යන එක හොඳයිනේ. පළවෙනි එකේ පළවෙනි සෙන්ටෙන්ස් එක තියෙන හැබිට් එකක්. නේද? I remember my granddad often used to take me to the school when I was little. ඒ කියන්නේ action එකක් එතන ගොඩක් තියෙන. ඒ කියන්නේ action එකක්. ඒ කියන්නේ අරගෙන යන්න මාව මේ ස්කූල් එකට එක්කන් යන්න මේ පුරු වෙලා හිටියේ අපේ සීයා. එයා තමයි මාව ස්කෝලේ එක්කන් යන්න මං චූටි කාලේ. take me නේ. ඒතකොට දෙවෙනි එකේ තියෙන ස්ටේට් එකක්. I used to live quite far away from school. කියන ඉස්කෝලෙන් ටිකක් දුර තමයි අපි ජීවත් වුනේ. ජීවත් වෙනවා කියන එකත් ඇක්ෂන් එකක් තමයි. ඒක එක්තරා වෙලාවකට බලපුවම නමුත් ජීවත් වෙනවා කියන එක අපි ගන්නෙ ස්ටේට් එකක් විදියට. ඒ වෙලාව තිබ්බ තත්ත්වේ. මොකද ඒක වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක ස්ටේට් එකක් විදියට තමයි ගන්නෙ. එහෙනම් ඔන්න පළවෙනි එක used to කියන එක past habit එකක් තියෙන. ඔයගොල්ලන්ගේ අපේ ටියුට් එක තියෙනවා නම් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට 1 2 කියලා හරි කෙටියෙන් මේව දාගන්න මේ ටියුට් එකේම answers ලියනවා නම්. නැත්තම් වෙනම පේපර් එකක ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. නැත්නම් past habit එකට මේ sentence එක identify කරගෙන මේක used to මේක habit එක මේක state එක. ඊට පස්සේ බැලුවත් තේරෙනවා නිසා. right? එච්චර ලොකුවට ඒක අවශ්‍යත් නැහැ. නමුත් අපි දැනන් ඉන්න ඕන. දැන් ලොකුම දේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් used to පාවිච්චි කරන්නේ කොතනද කියන එක now you all know. right? ඊළඟට මොකවද තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ කියනවා අර wood එක ගැන ඔන්න කතා කරනවා. මොකද්ද? wood එකත් පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මේ වගේ infinitive දේවල් කතා කරන්න. දැන් අපි මේ දෙකම අතරම කතා කරා. to describe past habit. habits කතා කරන්න. හැබැයි අපි wood එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ states වලට. සමහර වෙලාවට පාවිච්චි කරන වෙලාවලුත් තියෙනවා. but yeah. So however we cannot use it to describe extended past states. right. ගොඩක් වෙලාවට බෑ ඒක පාවිච්චි කරන්න. ඒතර මෙතන would මෙන්න මෙතෙන්ට I would live නේද? I would live quite far away කිව්වොත් වැරදි. අනිවාර්යයෙන්ම මේක used to වෙන්න ඕනේ. මේක state එකක් නිසා. So the negative form is rarely used. Negative form එක ගොඩාක් කලාතුරකින් තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් ඒවා කලාතුරකින් වෙන ඒවා ඔලුවට දාගෙන වද විදින්න ඕනේ නැහැ. හරි? right. ඊට පස්සේ කියනවා find an example in the text of would to describe past. එහෙනම් මේකේ තියෙන would එක පාවිච්චි කරලා එක example එකයිනේ. එහෙනම් මොකක්ද මේ past habit එක? He would push my bike home again. සියා පුරුදු වෙලා හිටියා මගේ බයිසිකල් එක තල්ලු කරගෙන ආපහු ගෙදර යන්න. ඔන්න එතෙන්ට ඕනනම් අපිට මේක used to දාලා වුණත් කියන්න පුළුවන්. ඔන්න ඕකයි අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරේ. දැන් ඒවා අපි කතා කරලා ඉවරයි ඇත්තටම right? හරි ඊළඟට අපිට කියනවා මෙන්න මේ තුරට example එකක් හොයන්න කියලා. මොකද්ද? දැන් අපිට මේ past tense ගැන අපි ඉගෙන ගන්න මෙතන. ඒතර past tense පාවිච්චි කරලා past habit ගැන කියන්නත් පුළුවන්. කියන්නේ used to කියන එක කියන්නේ නැතුව ඕනම් past tense එකෙන්ම මම මෙහෙම කරා කියන එක කියන්න පුළුවන්. එහෙම මේකේ විස්තර වෙන තැන් ටිකක් තියෙනවා. එතකොට ඉස්සලාම කියනවා අපිට මේ past simple එක පාවිච්චි කරලා past state එකක් past habit එකක් ඊට පස්සේ මේ single completed action ඒ කියන්නේ මේ ඉවර වෙච්ච ක්‍රියාවක් ගැන සඳහන් කරන මොකක් හරි එකක් ලියන්න කියලා කියනවා. බලමු අපි මොනවද තියෙන්නේ කියලා. right. එතකොට මේකේ එක එක තැන් තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට එක example එකක් කියන්නම්කෝ. අපි ගත්තොත් එහෙම ඉස්සල්ලාම තියෙන past state එකක් කියන එකක්නේ. එතකොට ඒකට අපිට ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? ගමු මේ කියන්නේ I look back. මම පස්ස බැලුවා. මම cycle back. නේද? මම ආපහු බයිසිකලේ පැදගෙන ගියා. මෙන්න මේ පාර්ට්ස් වලින් මොනවද? ඒ කියන්නේ කලින් කරපු එක දේවල් කියන්නේ. ඔයගොල්ලන් කලින් කරපු දේවල් මොනාරි ස්ටෝරි එකක් මැද්දේ හරි නැත්තම් මොනාරි දෙයක් කියනකොට මොකද? past tense එක පාවිච්චි කරලා අපිට කියන්නයි දෙන්නේ. ඕකේ තව තියෙනවා. නේ? I look back. මම පිටිපස්ස හැරිලා බැලුවා. ඊට පස්සේ මම ආපහු සයිකල් එක පැදගෙන ගියා. I cycle back. නේ? අන්න ඒ වගේ ඒවට අපි මේ කියන්නේ. එතකොට මොනා හරි වෙලා ඉවර ඒවා කතා කරන්න අපි past tense එක පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට කියනවා past habit එකක් ගැන කතා කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ past simple පාවිච්චි කරලා past habit එකක් ගැන කතා කරන්නලු. මෙන්න මේක ගන්න පුළුවන් අපිට.
I kept stopping to wait for him. දැන් අර පළවෙනි මෙන්න මෙතෙන්ට වෙනකන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට වෙනකන්නේ මේ මෙතෙන්ට one day කියන තැනට වෙනකන් තමයි අර කරන්න පුරුදු වෙලා හිටපු ස්ටෝරි එක කියන්නේ. එතකොට මේ I used to stop to නේද? I used to wait for him to catch up කියලා තෝරනම් අපිට කියන්න පුළුවන්. මම පුරුදු වෙලා හිටිය සීයා එනකන් චුට්ටක් නැවතිලා ඉන්න. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතුව Miss Vinita, do you have anything to ask? Any question? No, madam. Right, okay. So it seems that you have raised hand. That's why I asked, right? Okay. So I kept stopping කියලා කියන එක. Kept කියන word එක kept stopping. මම නවතින්න. මම නවතින්න උරු වෙලා හිටියා. එතන ඒක past simple වලින් තමයි කියන්නේ. Kept කියන එක තමයි verb එක මෙතන. Stopping කියන්නේ නවතිනවට. Stopping කියලා කියන්නේ. හරි. I kept stopping to wait. එතකොට no example එක තමයි මෙන්න මේකට ගන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක අහනවා single completed action එකක් ගැන කතා කරන්න කොහෙද පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඉතින් ඒකට අපිට ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? මෙන්න මේ අන්තිමට තියෙන මෙන්න මේක අපි ගමුකෝ. The doctor examined him. doctor එයාව බැලුවා. නේ? නැත්තම් ඕන I was so relieved. මේකත් ගන්න පුළුවන්. I was so relieved. ගොඩක් examples තියෙනවා ඉතින් මේක. I was relieved. ඔන්න ඔය වගේ examples ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ simple එක completed action එකක් ගැන කතා කරන්න. right? ඔන්න ඔය වගේ තැන්වල past simple, past continuous වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right? දැන් ඕගොල්ලන්ට මම දෙනවා මෙන්න මේ exercise එක. මොකද්ද? මෙන්න මේ දෙවෙනි එකේ මෙන්න මේ වාක්‍ය තුනේ මේ sentence තුනේම වැරදි තුනක් තියෙනවා. හරිද? කොයි හරි තැනක් වැරදි. ඔයාලට තියෙන්නේ කොතනද වැරදි කියලා චුට්ටක් කියවලා බලලා කියන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්නයි. මෙන්න මේ sentence තුන. A, B, C. When I was a little girl, I would see my cousin every weekend going with him to the local park. ඔය sentence එකේ වැරද්ද මොකක්ද? අපි එහෙම කතා කරමුකෝ. පළවෙනි එකේ වැරද්ද මොකක්ද? හොඳට කියවන්න, හොඳට කියවන්න. හොඳට කල්පනා කරන්න. Right? Many of you are saying, right. Right. So many of you are saying that going should be in the past tense, and this is wrong. Okay. When I was a little girl,
I would see my cousin every weekend and going with him to the local park. Right. Okay. In that sense, you really think that going is the going කියන එකයි මෙතන වැරද්ද කියලා 100%ම sure-ද? 100% sure-ද? going මද වෙනස් වෙන්න ඕනේ. වෙන වචනයක් ගැන මොකක් හරි අදහසක් තියෙනවද? Any idea about another word? Riding වෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. මොකද I used to see my cousin. Yeah, දැන් මේ would පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කොතනද? Past habits එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. habit එකක්. එහෙම නැතිනම් states එක පාවිච්චි කරන්න බෑ කියලා කිව්වා. එතකොට would. When I was a little girl, I would see my cousin. Would එක past habit. So I have a problem now. Every weekend. I used to see. I cannot see every weekend. Huh? Every weekend, see. When I was a little girl, yeah. So මෙතන ඇත්තටම වෙනස් වෙන්න ඕනේ going කියන එක තමයි. Yeah. So we can make it like would see නේ. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ going කියන එක past tense කරන එක නෙමෙයි හැබැයි. Past tense නෙමෙයි. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? Went නෙමෙයි. මොකද would වලින් පස්සෙන word එකක් නේ would see වගේම would go with him to the local park. Repeated action එකක්. When I was a little girl, I would see my cousin every weekend and go with him to the local park. So it should have to be go, not going, not went. Went to නෙමෙයි. Right. B. Years ago, I would own a horse. I loved riding her, but she was expensive to keep, so I had to sell her. What's the mistake there in a B? B sentence මොකද mistake එක? Second, B එකේ years ago, I would own a horse. Yeah, what is it? ඒක නයි easy. Yeah. Would be. Would be එන්න ඕනේ කියලා කියනවා. Okay, okay. අනිත් එක මොකද හිතන්නේ? I would own a horse. I loved to ride. I love to ride. I love to ride වෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. Right. මෙතන අත්‍තරම තියෙන mistake එක මොකද්ද? would එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් habits එක විතරයි. states එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. මේක state එකක් නේ. මම මිලදී කියන්නේ I would own a house කියලා කියන්නේ මට අයිති වෙලා තිබුණා වගේ අදහසක් එන්නේ නේ. I would කියන්න බෑ. I used to own a horse වෙන්න ඕනේ. I used to, not I would own a house. I used to own a horse. Right. See එක. Last week, I used to see Sam at the cinema. Yeah. Last week, I used to see Sam at the cinema. He didn't say hello to me. Probably මොකද්ද මේකේ වෙනස? මේක නම් හරිම ලේසි. C එක මාරම ලේසි. තුන්වෙනි එක තමයි හොඳටම ලේසි. බලන්න හොඳට බලන්න කියවලා. හැමෝම කියන්න බලන්න. මොකද්ද කියලා වැරද්ද? Probably because he felt awkward as he was with his new girlfriend. අලුත් ගැල්ලමත් එක්ක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ.
first sentence එකේ කිව්වේ going වෙනුවට go වෙන්න ඕනේ කියලා. Yes, yes, Darshana. Yeah, that's correct. That is it. Didn't කියන එක වැරදි කියලා කියනවා එක්කෙනෙක්. We'll see. දැන් අපි කිව්වේ මොකද්ද used to දැන් අනිත් කට්ටියට හොයාගන්න බෑ කල්පනා කරන මොකක්ද යකෝ මේකේ තියෙන වැරද්ද කියලා right දැන් අපි කිව්වේ used to පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොන වගේ actions එක්කද කියලා past habit එකක් එක්ක past state එකක් එක්ක කරන්න පුරුදු වෙලා හිටපු දෙයක් මොකක් හරි එකක් එක්ක දැන් ගිය සතියේ මම සෑම්ම මේ ෆිල්ම් මෝල් එක ගාවදී දැක්ක කියන එකට අපි කියනවාද මම සෑම්ම ගිය සතියේ සිනමා එක ගාව දකින්න පුරුදු වෙලා හිටියා කියලා ඈ අනේ දැන් මෙච්චර කියලා ඔක හොයාගන්න මෙච්චර වෙලා ගියානේ last week I used to see Sam කියන්න පුළුවන්ද මොකක්ද දෙන්න ඕනේ so දැක්කා මං ඌව දැක්කා නේ මං අරුව දැක්කනේ සිනමා එක ගාව අලුත් කෙල්ලත් එක්ක හිටියේ මට නිකන් මුණ දෙන්න බැරුව නිකන් ඉන්නදී මට නිකන් යන්නම් කියලාවත් කියේ නෑ අර එහෙම කියන්නේ last week එකේ මම දකින්න පුරුදු වෙලා හිටියේ කියලා කියන්න බෑනේ last week කියන්නේ past ඒ කියන්නේ අපි specially mention කරනෝනේ මේ ගිය සතියේ කියලා එතකොට ගිය සතියේ විතරක් සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් එක්ක used to පාවිච්චි කරන්න බෑ නේ එහෙනම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ last week I saw Sam at the cinema right මේක right ඊළඟට ඔන්න මෙන්න මේක ටිකක් ඊළඟට important මොකක්ද දන්නවද right read කරන්නකෝ read it මොකද්ද past continuous එක දැන් අපි මේ tense ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ ළමයියා කතාවක් කියනකොට දැන් අපිට ස්ටෝරි එකක් කියනකොට ස්ටෝරි කියලා කියන්නේ ඔයාලගේ මෙමරි එකක් රිකෝල් කරනකොට නේද දැන් අර දවස්වල මේ මෙහෙම සිද්ධියක් වුණා කියලා ඔයාගේ එක්සැමිනට ඔයා මේ කතාව කියනකොට තව එකක් ඕන වෙනවා used to ඕන වෙනවා would ඕන වෙනවා වගේම past tense එක ඕන වෙනවා වගේම දැන් අපි තුනම කතා කරානේ ඒ වගේම මෙන්න මේක ඕන වෙනවා මොකද්ද past continuous අර was එක හරි were එක හරි ing දාලා කතා කරන්නේ මෙයා එනකොට මෙයා එද්දි ඒ වෙලාවේ මෙයා එද්දි අපි මෙහෙම කර හිටියේ right the past continuous tells us something was in progress at a particular time in the past මේ එන්න බර වචන වලින් කියන්නේ මොකද්ද මූ කෝල් එකක් දෙද්දි මම නනා හිටියේ කියලා කියන්නේ නේද දැන් කියන්න ඕනේ මම නනා හිටපු එක නෙමෙයි මොකද්ද මූ කෝල් කරද්දි මම නනා හිටියේ ඒ කියන්නේ කෝල් එක ආන්සර් කරන්න බැරි වුණේ ඇයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් මොකද්ද සිද්ධ වුනේ මම නනානේ හිටියේ එතකොට දැන් මට මම අරු කෝල් කරපු එක විතරක් නෙමෙයිනේ මට කියන්න ඕනේ දැන් ඌ කෝල් කරා කියලා past tense එකෙන් කියනකොට මං කියන්නේ කොහොමද he called me ඌ කියන්නේ නෑනේ it කියන්නේ නෑනේ අපි නේද අපි සිංහලෙන් කියනකොට තමයි යාළු ෆිට් එකට එහෙම කියන්නේ හැබැයි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනකොට කියන්නේ මොකද he called me දැන් ඕක විතරක් කියලා බෑ අපිට මට කියන්න ඕනේ ඌ කෝල් කරා කියලා විතරක් නෙමෙයි ඌ කතා කරලා ඇත්තට මට ආන්සර් කරන්න බැරි වුණා මොකෝ මම නනා හිටියේ වෙලේ එතන මම නනා හිටියේ කියන එක කොහොමද කියන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකනේ ඒක අර ඇක්ෂන් එක වෙද්දි ඌ කතා කරනකොට මම මොකෝ කර හිටියේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මොකද සිද්ධ වෙවි තිබ්බේ මං හිටියේ නෑ ආන්සර් කරන්න ඈ වොෂ්රූම් නේ බාත්රූම් එකේ මම හිටියේ එතකොට අන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කියන්න පාවිච්චි කරනවා අපි මොකද්ද past continuous එක නේද කොහොමද කියන්නේ ඔය දෙක එකතු කරලා කියන්න බලන්න ඉස්සලා ඔයගොල්ලෝ කොහොමද ඔය දෙක එකතු කරන්නේ අපි ඔය දෙන්න එකතු කරන්න පාවිච්චි කරන වචන දෙකක් මොකද්ද අපි ඔය දෙන්නව එකම සෙන්ටෙන්ස් එකේ දාලා කතා කරනකොට ඒ දෙන්නව එකතු කරන්න අරු කෝල් කරපු එකයි මම නනා හිටපු එකයි දෙකම එකට දාලා කතා කරනකොට මොකද්ද දෙක එකට එකතු කරන්න දෙන්නෙක් ඕනේ අපිට දෙන්නෙක් නෙමෙයි එක්කෙනයි ඕනේ මේ එක්ක එයා එක්ක මෙයා මොකද්ද එක්ක වෙන්න ඕනේ නැත්තම් වයිල් ඕනේ ඔය දෙන්නගෙන් එකක් දාලා තමයි කියන්න දැන් එතකොට ඔන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නේ එනවා යකෝ වෙන්න දාන්නේ කොතනද වයිල් දාන්නේ කොතනද කියලා එහෙම එකකුත් එනවා when while when I called him I was having a bath good Nilmini really good Darshana yeah that was exactly the correct sentence when I called him නෙමෙයි ඌ මටනේ ගත්තේ
මට ගත්තේ නේ. එතන when he called me I was having a bath. නැත්නම් ඕක අනිත් පැත්තට කියන්නත් පුළුවන්. මොකද I was having a bath when he called me. මම ඒක පොඩ්ඩක් ලියන්නම්. මොකද මේක නැත්නම් රට පටලව ගන්න. මොකද මේක හතර විදියකට කියන්න පුළුවන්. you know දැන් මං කියවනේ අපිට ගියා. මේ මොකද්ද වචන දෙක ගන්න පුළුවන් when ගන්නත් පුළුවන් while ගන්නත් පුළුවන්. මේවලම අත්‍යවශ්‍ය දේවල් තියෙනකොට ලියා ගන්න දන්නේ නැති කෙනෙක් එහෙම ඉන්නවනම් මේ ඔක්කොම හරි එක මතකයි කියලා නිකන් ඉන්න නැතුව. මොකද පස්සට යනකොට ආයේ ඔක්කොම නැහැ. He called me while I was having a bath. Yes, very good, Miss කවුද Mr. Budit. Yeah, while I was having a bath, he called me. Really good. Right. ඔන්න දන්නේ නැති කට්ටිය when while දෙකම පාවිච්චි කරනවා මේ දෙකම කියන්න. මම මෙන්න මෙහෙම එකක් කියන්නම්. ඒතර ලේසි මේක මතක තියාගන්න. ඉතින් අපි sentence දෙක ලියමුකෝ. මොකද්ද ඌනේ මට කතා කරේ. එතකොට අපි කියනවා he called me කියලා. දැන් මේ සරල විදියට මම මේක එක්සැම්පල් අදුව බලව මෙහෙම ඒවා නෙමෙයි මේ IELTS වලට කතා කරන්නේ. ඕකේ මේක මේ මොකද කියන්නේ? මේක ෆවුන්ඩේෂන් ලෙවල් එක. right? He called me. මම දැන් අරකට යන්න මේක ඕනේ. He called me. ඔකද කියන්නේ අරු මට කෝල් එකක් ගත්තා. මං නනා හිටියේ. ඒක කියන්නේ මොකද්ද? I was having a ඕන උකට අපි bath කියන්න නැතුව මෙහෙම ලස්සනට කියන්න පුළුවන්. I was having a shower කියන්න පුළුවන්. මේව ගමු right? I was having a shower. දැන් මෙන්න මේ දෙන්නව එකතු කරන්න පුළුවන් දෙවිදියක් තියෙනවා. මම මෙන්න මේ දෙන්නව නම් කරනවා මෙන්න මෙහෙම. දැන් ඔයාලට මේක ලේසි අඳුර ගන්න. මොකද්ද? මෙන්න මෙයා short action කියලා කියනවා. දැන් ඔය ASCII මම අරක මේ පාස් එක ASCII දැන් මේ තව ලෙසන් එකක් මේ කියන්නේ. මේකත් ඕනේ අපිට මොකද මේවා බහුලව භාවිතා කරන. මොකද IELTS ස්පීකින් ආලමයි ප්‍රශ්නේ දැන් කතා කරන්න කියලා කිව්වට අපේ අය කතා කරන්නේ බයයි. ඇයි මොකෝ මේක දන්නේ නැති නිසා. ඔයගලගේ ග්‍රැමර් ක්ලාස් එකෙන් අනම්මනම් වලින් මේවා හම්බ වෙනවා. බට් එතකන් ඉවසලා හිටියොත් එම ඔය එක කරන්න වෙන්නේ මාස 3කට පස්සේ. ඔක්කොම ඉවර වෙන සෑහෙන කාලෙමයි. So it's better මමම කියලා මේක කියනකොට. දැන් ඇයි මම මේක මෙහෙම නම් කරේ? ඒතර AC මේ දෙක පාවිච්චි කරන විදිය ඉගෙන ගන්න. මොකද he called me. I was having a shower. දැන් මම මේකටම කියනවා මේක තමයි background එක කියලා. දැන් ඔක තමයි අපි මේ දැන් පාවිච්චි කරපු word එක තමයි background එක කතා කරනවා කියලා. නේ story එකක් කියනකොට background එකේ විස්තරය දෙනකොට පාවිච්චි කරන්න කිව්ව මොකද්ද? continuous. එක්ක was එක්ක verb plus ing verb. ඒව දන්නවනේ. right. ඕකටම තමයි අපි කියන්නේ long action එක. ඒ කියන්නේ දිගට. දැන් මම නාන්නේ නැහැනේ තප්පරේ. සමහර ඉන්නවා එහෙම නාගෙන. මෙහෙම ගිහිල්ලා ඊළඟ ආයෙ හරිලා බලනකොට නාලා ඇවිල්ලා ඉවරයි. එහෙම නාන කට්ටියත් ඉන්නවා. right? so but නාන එක ටිකක් දිගට යන වෙලාවක් නඩු ගන්න විනාඩි 10ක්වත් නානවනේ. අව මේ උපරිම පැයක් විතර නාන්න පුළුවන්. අව මේ විනාඩි 10ක් විතර නාන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක ටිකක් long action මොකද කෝල් එකක් ගන්න කෝල් එකක් ඇවිල්ලා කට් වෙන්න එච්චර වෙලා යන්නේ නැහැ. right ඒක තමයි short action එක. right මතක තියාගන්න ඔයාලා මේ වගේ මේ background එකකුයි ඒක අස්සේ සිද්ධ වෙච්ච තව ඉන්සිඩන්ට් එකකුයි එකට එකතු කරනකොට ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න ඔයාට when ද while ද කියලා ભેදයක් නැහැ. ඒක ඔයාලා හිතන හිතවිල්ල. ඔයාට ඕනනම් when ඔයාට හොයන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයාට හිතනවා නම් දැන් while කියලා ඒක while වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ දෙකෙන් කවුරු පාවිච්චි කරත් කිසිම වෙනසක් නැහැ. හැබැයි මතක තියාගන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ when කියන word එක නම් when වලින් පස්සේ හැම වෙලේම එන්න ඕනේ short action එක. short action කියලා කියන්නේ past. මෙතනදී නම් simple past එකෙන් තමයි කියන්න ඕනේ short action. ඊට පස්සේ තමයි long action එක එන්නේ. ඕක තමයි නීතිය. මොකක්ද එහෙනම් කියන්නේ when he called me I was having a shower. when මම මේක ලියනවා මේක බේසික් එක මේක නැති අය ඉන්න පුළුවන් මෙතන ඒ නිසා මම මේක කියන්නේ when he called me I was having
a shower කියලා කියන්න පුළුවන්. ඕක අනිත් පැත්තට කියන්නත් පුළුවන්. කියන්නේ when කියන කෙනා දැන් මේකේ මුලනේ ඉන්නේ. ඔයා මැදට දාන්නත් පුළුවන්. ඒ මොකද I was having a shower when he called me. ඔය දෙවිදියටම කියන්න පුළුවන්. ඔය දෙකේදීම රූල් එකේ වෙනසක් උනේ නැහැ. when ගාවට ඉන්නෙම නේද? අර මේ නේද? when ගාව ඉන්නෙම short action එක නා. when මුලට ආවොත් එයා මුලට යනවා. when මැදට ආවොත් එයා පිටිපස්සට එනවා. when he called me I was having a shower. I was having a shower when he called me. when ගාවට හැම වෙලේම short action. එහෙනම් while වල නීතිය මොකක්ද? while වල නීතිය තමයි හැම වෙලේම එන්න ඕනේ long එක මේ දෙන්න එකට යෙදෙනකොටයි මේක වෙන්නේ. නැත්නම් ඉතින් වෙන වෙලාවල් වලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තනියම ඉන්න පුළුවන්. long action එක මම name කරන්නම්. sorry. එක්කෝ continuous කියලා. එහෙම නැතිනම් මම මෙයාට කියන්නම් background එක කියලා. okay? ඊට පස්සේ එනවා short action එක. එතකොට මොකද කියන්නේ? මේකත් දෙවිදියකට කියන්න පුළුවන්. while මොකද්ද long action එක? while I was having a shower he called. ඕනම් මෙතන he called කියලා නවත්තන්න පුළුවන්. ආයි මීයේ එන්න ඕනේ. while I was having a shower he called. අපි කතා කරන භාෂාව වෙනකොට වචන හලනවා ඇත්තටම. නේ? So while I was having a shower he called. Oh God, I didn't answer the call because while I was having the shower he called. ඕනම් මේක දාර කෑලි හල්ලා දැන් ඉන්නේ. He called while I was having a SHOWR. දැන් ඔන්න එකම දේ හතර විදියකින් කියන මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඌ කතා කරද්දි මම නනා හිටියේ. එයා කතා කරද්දි. ඔය දෙක තමයි මේ කියන්නේ. ඒක එනකොට අර මුලට මැදට දාන්න පුළුවන්. when while කියන එක නම් උලටත් දාන්න පුළුවන් මැදටත් දාන්න පුළුවන්. ඔන්න ඕක මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න ඕකටයි මේ background එක කියලා කියන්නේ. අපි story එකක් කියනකොට we have to use the past continuous tense to describe the background of the story. Right? So when you want to tell your memories for the other people, remember to use past continuous for the background of your sentence. So don't forget it. If you want, you can take a screenshot. If not, you had the enough time to note it down if you want. But මේක අනිවාර්යෙන් ලියන්න ඕන තැනක ඔයාලට බලා ගන්නවත් පුළුවන්. ඉන්ටර්නෙට් එකේ වුණත් ඕන තරම් මේක විස්තර කරලා තියෙනවා. සහ ඔයගොල්ලෝ මේක ඉගෙනගෙනත් ඇති. Right? Right. Okay. So I'm going to share my other screen. Right. So now they ask us to select a sentence where they have used this past continuous tense to background එක පාවිච්චි කරලා තියෙන විදිහ එකක් හොයන්න කියලා අපිට කියන අර ස්ටෝරි එකේ ඒම එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන ඒ වගේ example sentence මේ I was liking the meal. It does not normally describe repeat action or habits in the past. Like when I was a child, we were having dinner together as a family. Right? So make a normal නැහැ කියන එකයි කියන්නේ. පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් when I was a child, we were having dinner together as a family කියන එක කියන්න පුළුවන් වැරදි නෑ, but it's not very common. Normal නැහැ. ඒක repeat action එකකට පාවිච්චි කරන. But අර story එකක් කියනකොට තමයි ඒක ගොඩක් යන්නේ. බලන්න මේක එහෙම එකක් තියෙනවද කියලා. Yeah? මේක තියෙනවා මෙතන ඇත්තටම දෙකක් එකට ජොයින් කරලා නෑ ෆුල් ස්ටොප් තියලා පොඩි සෙන්ටෙන්ස් වලින් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. බට් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ සෙන්ටෙන්ස් එක දැක්කොත් බලන්න මේක ඒ විදිහ එකක් නේද කියලා. I was cycling along happily. නේ? මම සතුටින් මේ බයිසිකලේ පැදගෙන යමින් හිටියා. Suddenly එකපාරටම මං හැරිලා බැලුවා. දැන් ඔය actions අපිට එකට එකතු කරලා කතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ short කියන්නේ So මේකේ background එකේ විස්තරයක් තමයි. මොකද suddenly අර මම හැල්ලා බලලා සීයා නෑ. ඒකනේ main story එක. එතන මම සතුටින් අර පැද ගිය එක background එක. So I was cycling along happily.
ඔන්න අපිට ඕක එකතු කරලා කියන්න බල. While I was cycling along happily, suddenly I looked back. So then I found that my granddad is nowhere to find. Right? අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. කොහෙවත් නැහැ කියන එක තමයි nowhere කියලා කියන්නේ. Right? So I was cycling along happily is the example. Right. Okay. So now we have a exercise to do. මෙන්න මේ exercise එක මම මේක maximize කරන්නම්. බලන්න මේකේ අවබෝධයක් එනවා. ඕගොල්ලන් දැන් අර අපි ඒ ටිකම තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට තෝරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? past simple ද past continuous ද එන්නේ කියලා. බලන්න පුළුවන්ද කියලා අඳුරගන්න. නිකන් ලියන්න ඕනේ නැහැ. So just ඔයගොල්ලන් බලන්නකෝ මේ ස්ටෝරි එක ඔයගොල්ලන් කියනකොට ඒ ආන්සර් එක එනවද කියලා. Right. Just see whether the answers are comes from past simple or past continuous. This is something kind of a story, so it will help us to identify the past continuous, the background, and the past simple. That's so simple, actually, if you know the rules, if you can remember the rules. So just say the story by yourself. ලියන්න එපා. කියන්න මේක. Yeah? You can just pronounce the words and try to guess the answer for the relevant blanks. So it would practice you to speak.
Right, okay. So I guess that you have the answers. Now check whether the same way that you gave the answers, right? So first sentence, it says, one day my cousin and I up and down on my bed. Now this is actually the background of the story, right? So we have to use past continuous, which means one day my cousin and I were jumping up and down on my bed. We මොකක්ද ඊළඟට එන්න ඕනේ? Yes, second එක දෙකට we were enjoying ourselves immensely, but then my mom walked in and told us off. Right? Okay. And then දෙවැනි story එක I was on holiday with my family and we were walking along the beach. That's background. Suddenly a dog ran up to us. It barked aggressively and we were terrified. My dad tried to scare it off, but it bit him. Yeah, that was amazing. Mr. Darshana, yes, you answered very nicely. Yep. Right, so if you have done that correctly, that's marvelous, right? Okay, so we will have the rest of the tier to talk in another day, right? So අපි ඕකත් එකතු කරගෙන තව දේවල් එකතු කරගෙන අපි ක්ලාස් එක කරන්න. ඒ නිසා අපි ඒකේ රෙස්ට් එක කරන්න. ඉතුරු දවස තියාගන්න. But I'm going to give you a homework. If you see, now ඔය ටික ඇති අපිට මෙන්න මේකට answer කරන්න. Right, if you see here, මෙතන තියෙනවා childhood memory කියලා topic එකක් ඇත්තටම, right? So මෙච්චර ලොකු questions මම ඉස්සල්ලාම අහන්න යන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ගෙන්. දැන් ඔය story එකක් කියනකොට අපිට past simple එක, ඊට පස්සේ used to, ඊට පස්සේ would කියන එක, ඊට පස්සේ background එක කතා කරනකොට මොකද්ද? ඔයගොල්ලන්ගේ past continuous එක use කරන්න පුළුවන්. So by combining all those tenses, I can assume that you all can share your kind of one experience or one memory with all of us in the class. So I'm going to give you a homework like this. මොකද homework එක next week එකේ මම note කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම නැත්තම් මට ඔක්කොටම වඩා අමතක වෙනවා. homework මොකද homework එක childhood memory එකක් ගැන මට මේක ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා මේක IELTS question එකක් කියලා. right? මොකද මේක IELTS question එකකට answer කිරිල්ලක්ම නෙමෙයි මට ඕනේ ඔයාලගේ memory එකක් share කරන්න. right? මොකක් හරි incident එකක්. ඔයගොල්ලෝ දැන් කිව්වනේ ඔයගොල්ලන්ගේ bestම මේ part එක නේද? life එක උනේ school period එක එතකොට childhood එක අනම්මනම් කියලා කිව්වනේ. ඒකෙන් චූටි කෑල්ලක් ස්කෝලේ වෙච්ච සිද්ධියක් නැත්නම් අම්මා තාත්තා එක්ක වෙච්ච සිද්ධියක් චූටි පොඩි incident එකක්. නේ පොඩි incident එකක් අරගෙන මෙන්න මේ දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඔය ටියුට් එකේ තියෙනවනේ ඕම ස්ටෝරි එකක්. මම මෙහෙම කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. අර එහෙම කරන්න මෙයත් එක්ක මෙහෙම කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. but one day මෙන්න මෙහෙම ඉන්සිඩන්ට් එකක් වුණා. ඔය එක්සැම්පල් එක ෆලෝ කරලා අපි කතා කරපු ටෙන්සස් ටිකක් පාවිච්චි කරලා I want you to make or you to share one of your experience or say like a memory. Yeah. Just to share one of your memory. ඒක විනාඩි ගාන කොච්චරයිද වචන කොච්චරක් තියෙන්න ඕනද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට limitations දෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ අතේ තියෙන්නේ කොච්චර වචනද මොන වචනද තමන්ව ලස්සනට ඔයගොල්ලන් ready වෙලා එන්න මේක ගැන කතා කරන්න. මේ අතරතුරේ අපි next week එකේ ඒකත් අරගෙන තව දේවලුත් අපි plus කරලා ඊළඟ දවසේ IELTS speaking class එක continue කරමු. ඉතින් ඕක දැන් මේ දවස් ටිකේම practice කරන්න. ඒකටත් ලෑස්ති වෙන ගම මොනවා හරි දෙයක් ගැන past incident එකක් කියන්න try කරන්න හැම වෙලෙම ලියන්නේ නැතුව. අපි නැත්තම් හුරු වෙනවනේ ලියලා කතා කරන්න. ඒ නිසා ලියන්න නැතුව හැම වෙලෙම try කරන්න. right. අර දවසේ අරම සිද්ධියක් වුණානේ. අන්න ඒක කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මම කියලා practice කරන්න පුළුවන්. ඒතර එහෙම practice කරපුවාම ආපහු ready වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුළුවන් නම් මේ සතිය පුරාවටම ඔන්න ඔය exercise එක කරලා ඊළඟ දවසේ speaking class එකට හැමෝම එන්න ඕනේ. right? මම හිතනවා මොනවා හරි අලුත් දෙයක් නැත්නම් මොනවා හරි activity එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවට යන්න ඇති කියලා. but unfortunately ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් time එක දෙන්න බැරි වුණා මට කතා කරන්න. but one sentence එකක් කියන්න හරි time එක දෙන්න හම්බුණාට I'm happy. right? So see you next week. Till then, goodbye everybody.
Goodbye. Goodbye. Good night. Thank you. Bye. Good Bye. night. Good night.